ziua și bine ați venit la o nouă ediție de pe Agropower. Eu sunt Mădălina Dediu, redactor la Ziarul Financiar și astăzi discutăm despre cum putem relansa sectorul creșterii vacilor de lapte din România, un domeniu care în ultimii ani a cunoscut o scădere a numărului de efective. Așa că astăzi discutăm cu domnul Ianco Zifceak, cofondator al grupului de firme Maxagro din județul Timiș și cu fiica sa Andreea, care este manager al fermei de vaci de lapte Maxagro Lact. Iar în a doua parte a emisiunii îl avem alături de noi pe domnul Boer, membru în Consiliul de Administrație și manager în cadrul AGRAR, cel mai mare grup în domeniul creșterii vacilor de lapte din România. Așa că începem prima parte a emisiunii cu familia Zifceak. Bună ziua, domnule Zifceak! Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și că o parte din familia Zifceak este aici și discutăm despre acest domeniu care în ultimii ani a fost cumva în descreștere în România, despre creșterea vacilor. Aș vrea să povestim puțin despre cât de mare este ferma dumneavoastră de vaci de lapte și cum ați reușit să vă dezvoltați. Avem un total aproximativ de 3000 de capete, dintre care 1130 le mulgem. Avem o fermă destul de mare, avem 42.500 de litri pe zi. E destul de mult, iar media pe cap de vacă undeva la 37,7 litri. Ne-am dezvoltat foarte bine. Așa e, am văzut că ferma dumneavoastră este chiar în topul cele mai mari ferme din România. Da, cel puțin din regiunea Banatului, cred că e cea mai mare fermă de lapte din zona noastră. Și către cine distribuiți laptele? Avem o firmă cu care am colaborat până acum o lună și ceva. Simultan, e o firmă locală cu care am colaborat foarte bine și acum livrăm la Olympus. E o firmă multinațională, are sediu, cred că în zona Brașov, Sibiu. Deci, practic, în ultimii ani ați livrat către Simultan și acum ați trecut către Olympus. Cum a venit schimbarea asta, dacă pot să vă întreb asta? Da, din punct de vedere, nu știu, politic, geografic, prețul laptelui e foarte mult influențat și de vecinii noștri din Ungaria, Polonia și alte țări europene, unde subvențiile sunt mai mari decât la noi în România. Și anul trecut prețul a fost extraordinar de jos și atunci prețul laptelui de afară nu putea să pună o presiune, deci doar ca să crească prețul. Acum prețul s-a echilibrat și acum cumva avem aceleași prețuri ca și cei din vecinii noștri, Ungaria, Polonia, Spania, alte țări. Și atunci firma Simultan lucrează foarte mult cu importuri și cumpără lapte spot. Probabil că prețurile s-au mai așezat și atunci nu au putut să ne ofere un preț pe care am putut să-l primim de la firma Olympus și ne bucurăm că, până la urmă, e cerere și ofertă și am rămas în relații bune în continuare, dar afaceri facem unde e mai, cum să zic, mai convenabil, mai profitabil, că până la urmă de-aia avem ferma de vaci ca să facem și bani, nu numai să producem cantitate de lapte. Și că tot vorbeați de preț, cum a evoluat prețul în ultimul an sau în ultimii ani, dacă putem să spunem așa? Pentru că prețul este cel care vă dă oportunitatea să supraviețuiți, dar și să faceți investiții în continuare. La începutul anului 2023, materia primă era, de exemplu, 1,50 lei și laptele era 60, deci 1,65 lei de bani. Acum, după un an de zile,
prețul laptelui este undeva la 2,40 lei și prețul cerealelor este 0,80 de bani. Deci, practic, a scăzut prețul cerealelor și aproape s-a dublat prețul laptelui. Asta e piața, până la urmă e cererea și oferta. Dar 2023 cum a fost pentru ferma dumneavoastră? Ați mai făcut investiții, ați crescut numărul de bovine? Cum a evoluat așa anul trecut? Da, noi în permanență creștem efectivul și inclusiv anul trecut am avut o creștere de 10% a efectivului și așa cum am spus, a fost un an greu, pentru că la începutul anului 2023, gândiți-vă că prețul laptelui era 1,65 lei. Noi cumpăram cerealele sau le produceam sau puteam să le vindem, pentru că pe lângă ferma asta de vaci mai avem 10.000 de hectare de teren pe care le cultivăm și atunci puteam să vindem cerealele cu 1,50 lei. Deci, practic, noi am subvenționat, cred că jumătate de an, ferma de vaci, pentru că laptele era foarte ieftin și cerealele erau scumpe. În schimb, acum lucrurile s-au inversat. Prețul laptelui este un preț, eu zic, corect, de 2,40 lei aproximativ, și cerealele sunt la un nivel minim istoric din ultimii 3 ani. Nici nu știu dacă, cred că acum 3 ani am mai avut așa un preț, deci este un preț foarte, foarte mic. Deci dacă mă întrebați, zootehnia merge bine, anul 2024, în 2023 a fost foarte rău. În schimb, cultura mare, cerealele au un preț mic. Anul trecut au avut un preț mare la începutul anului. Și bineînțeles, după aia s-au prăbușit și ele. Întorcându-ne puțin la preț, credeți că prețul laptelui primit de fermierii locali este corect? Da, acum este corect. Este un preț de piață, nici prea mare, nici prea mic. Ar putea să fie și mai bun, dar dacă ne raportăm la începutul anului trecut, este un preț corect. Dar la nivel de provocări cu care vă confruntați, puteți să-mi spuneți câteva lucruri cu care vă bate zi de zi, să zic așa, în România? Da, evoluția asta de creștere și descreștere a prețurilor, de exemplu, asta ne dă peste cap planurile noastre de afaceri, pentru că nu poți să-ți faci un buget pe un an sau pe 3 ani de zile și să spui, ba, prețul este mare, coboară, urcă, coboară, și atunci cumva instabilitatea asta Dar asta se întâmplă în toată Europa, deci nu numai la noi, din cauza războiului, din Ucraina, din cauza pandemiei, și tot apare câte o problemă din asta. Deci astea sunt cele mai mari provocări cu care ne... Dar subvenția, credeți că este la un nivel bun cât să susțină creșterea acestui sector în România? Din păcate, este mai mică decât în țările vecine României și aici eu cred că ar fi loc să se stabilizeze și să ajungă la media care este în Uniunea Europeană. Nu trebuie să fie mai mare, dar măcar să ajungem la media Uniunii Europene. Și aici, exact cum am spus, Ungaria, Polonia și alte țări din jur au o subvenție mai mare. Și aici, într-adevăr, avem noi o problemă, că noi trebuie să producem la același preț, să zicem, și ei au subvenții mai mari și atunci, de multe ori, subvenția este profitul care îl ai într-o fermă și acum este foarte mică și pe lângă asta este limitată. Noi, cum avem o fermă de peste 300 de animale, subvenția este limitată la 300 de animale. Deci noi primim subvenție numai pentru 300 de capete și diferența până la 3000 de capete nu avem subvenție. Iarăși mi se pare o nedreptate și, nu știu, cred că asta ar trebui cumva rezolvată.
Am văzut, de exemplu, că numărul de bovine de lapte a scăzut în ultimii ani. Cum credeți că putem relansa cumva acest sector? Păi, în primul rând, cred că putem accesa fondurile europene. Ar fi o soluție destul de bună și prin subvenții mai consistente pe care ar trebui să le cerem. De exemplu, am văzut că s-a lansat măsură pentru înființarea fermelor zootehnice, modernizarea lor și un lucru bun anul acesta și probabil ar trebui mai mulți bani ca să se dezvolte mai multe ferme de o capacitate medie, pentru că aici, când zic că avem poate multe ferme de câte 5 capete, 10, dar asta nu e o fermă eficientă, și atunci ar trebui ferme mai mărișoare și probabil că atunci, dacă s-ar stimula, dacă ar fi mai mulți bani pe fonduri europene să se facă, totuși una e săritul cu 100% și una să primești o subvenție de 50% sau pentru a dezvolta o fermă, a înființa o fermă. Și ce înseamnă o fermă medie ca număr de vaci de lapte? Păi, undeva la 300 de vaci. Deci, la 300 de capete, eu cred că ar fi o fermă medie și o fermă mică, cred că ar trebui să fie undeva la 100 de capete, ca să fie profitabil, când discut de 100, să fie o fermă de familie, unde să fie gestionată de membrii familiei. Pentru că dacă ai puține, că totul se raportează la câți litri de lapte poți să vinzi, la animalele de carne, la cât de kilograme de carne. Deci aici la lapte de aia ai nevoie ca să ai o medie pe capul de animal cât mai bună și noi suntem la 37,7. Eu zic că este una dintre cele mai bune ferme la nivel național. Chiar în Europa, cred că este o medie bună. Dar dacă ai 20 de litri de lapte pe cap de animal, gândiți-vă că e la jumătate. Nu ești eficient, nu ești economic. Deci, practic, de la 100 de vaci putem să vorbim despre profit în acest sector. Da, pentru o fermă de familie, dacă este, care să fie gestionată de membrii familiei. Am înțeles. Și asta ar trebui să fie ținta, să avem cât mai multe ferme medii, să zicem, da, în România. Da, cât mai multe ferme, dar asta ar fi medie pentru o fermă familiară. Dacă mergem pentru o fermă industrială, foarte bine au zis Andreiuță, ar trebui măcar 300 de capete ca să fie economic rentabil. Pentru că, gândiți-vă, îți trebuie o mașină de furajat, îți trebuie o sală de mulți, îți trebuie... Toate astea nu merită să le cumperi pentru 10 vaci, că nu-ți amortizezi investiția. Îți trebuie poate un doctor, iarăși, îți trebuie oameni specializați care să, chiar dacă nu sunt în permanență, care vine și îți face o gestație. Dar noi, de exemplu, toate vacile noastre sunt însămânțate cu monte artificiale, cu tauri cei mai buni din toată lumea. Deci avem top primii 5 tauri din lume pe animalele noastre. Din cauza asta avem și așa o medie bună și media va trebui să crească în următorii ani. Dar toate astea, ca să le poți, să-ți permiți, trebuie să ai, cum să zic, un număr mai mare de animale. Dar văzând acum situația din acest sector, există pericolul ca ferme din România să piardă contracte importante în defavoarea, nu știu, unor producători din afara României care oferă un preț mai bun? Da, cu siguranță. Deci este o presiune continuă pe preț și v-am spus, în primul rând, din cauza subvențiilor mai mari pe care le au ei, comparabil cu noi. Și nu discutăm numai, deci sunt mai multe subvenții directe și indirecte care le acordă, pe care noi nu le-am avut până acum. Sper ca, cum să zic, în anul 2024
să crească și la noi subvențiile, și pe cap de animal, și pe litru de lapte, și pentru motorină, și pentru toate. Și spuneați că 2024 arată puțin mai bine, nu-i așa? Da, din punct de vedere al zootehniei arată bine și sperăm să se mențină prețul laptelui, să rămână constant și să nu mai fie descreștere atât de mari încât să ne dea peste cap tot planul de afaceri. Și ce planuri aveți anul ăsta? Mai vreți să creșteți efectivul de bovine? Mai faceți investiții? Avem multe planuri, dar unul din ele este să creștem cu 30% efectivul de animale din ferma noastră și, cum am zis, avem multe planuri pentru ferma noastră. Puteți să-mi spuneți cam în ce vreți să investiți anul ăsta? Păi, de exemplu, sperăm să finalizăm un FNC modern de peste 10 tone pe oră, totul automat. Asta e iarăși o investiție care ne va ajuta în creșterea mediei de lapte în fermă. După aia mai avem o instalație de biogaz care e integrată cu ferma zootehnică de 1 MW, care va trebui retehnologizată și modernizată. Avem un mic abator, iarăși, unde am vrea să abatorizăm o parte din vacile care le avem reformă sau să le abatorizăm la noi în fermă. Iarăși o altă investiție Deci toate astea am vrea să le facem anul ăsta, cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă... Și investițiile le faceți cu ajutorul fondurilor europene, a împrumuturilor. Cum reușiți să vă descurcați să investiți în continuare? Da, am încercat și chiar Andreea s-a ocupat, nu? Am depus un proiect. Da, am depus un proiect pentru o nouă... o extindere. Da, o extindere a fermei. Sperăm să ne și ne bucurăm de el. Și restul sunt făcute pe credit sau pe leasing sau din surse proprii. Și dacă ar fi să facem un total pe an al investițiilor, cât investiți anual? Pe anul trecut am avut investiții de 5 milioane de euro. Anul ăsta cred că tot pe la 5 milioane de euro o să ne situăm. Deci mergem cumva constant. Adică tot profitul care îl obținem și nu numai, îl reinvestim în fermă. Și când zicem în fermă, nu numai în fermă, inclusiv în genetica animalelor, care e foarte importantă. Dacă ne gândim, acum câțiva ani noi aveam o medie în fermă de 30 de litri, acum avem 37,7 litri, chiar e acum. Dar, deci am avut o creștere undeva de peste 20% a producției de lapte, ceea ce se regăsește marea parte și în profit. Deci cu cât vom putea avea o producție mai bună de lapte, cu atâta și profitul fermei ar trebui să fie mai mare. Și să-mi explicați puțin ce înseamnă investiția în genetică. Da, deci v-am spus că folosim cei mai buni tauri din lume, marea parte sunt din Statele Unite și în permanent să urmărim ca să crească producția de lapte și asta cu taurii care aduc plus valoare. Se face o comparație între ce avem noi în fermă și atunci în permanență luăm cei mai buni tauri care ne ameliorează producția de lapte, sănătatea animalului și toate calitățile care trebuie să le aibă o vacă la mulți, pe lângă să aibă o cantitate mare de lapte, să aibă și o fătare ușoară și durata și viața ei să fie mai îndelungată, pentru că s-ar putea să ai o producție mare de lapte, dar vaca să moară la fătare, pentru că fată foarte greu. Și atunci una dintre ameliorările care le facem, urmărim toți acei parametri, să aibă o fătare ușoară și sănătatea ei în general să nu aibă probleme cu picioarele, că la vacile de lapte și toți parametrii îi urmărim ca să avem o vacă perfectă, cât mai perfectă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție, vă urez mult succes în continuare și sper să ne mai auzim în această formulă frumoasă, să mai povestim. Sigur. Exact.
Ne-a făcut plăcere și nouă să ne putem prezenta și bucuriile care le avem, dar și necazurile care cum să zic, le avem cu ferma noastră, cu zootehnia noastră. Mulțumesc și eu, numai bine! Mulțumim că ați fost alături de noi în prima parte a emisiunii și continuăm discuția noastră despre domeniul creșterii vacilor de lapte cu domnul Peter de Boer, membru în Consiliul de Administrație și manager al DNA AGRAR, cel mai mare grup din domeniul creșterii vacilor de lapte din România. Discuția se va desfășura în limba engleză. Good morning, Mr. de Boer. Good morning. Hello. Thank you very much for the invitation to your show. Tell me about DNA AGRAR in Romania. How big is the livestock you have here? Currently, we have approx 14,000 livestock, which roughly say it's 50% of dairy cows and 50% of young stock. That is not the ideal way how it should be, let's say. Our goal is in the future to have 1/3 of our livestock young stock, and the rest dairy cows. The reason that we have relatively a lot of young stock, as I mentioned, 50%, is because we grow fast, and we are currently constructing a new farm, the Straja farm, for which we have obtained a loan with Exim Bank from 9.2 million euros. Soon our shareholders will vote for this loan, for the approval of the loan. And this is one of the reasons that we have so many young stock, because we grow our own animals for quality control, safety control, and also cost control on our own young stock farm, which will, of course, fulfill the capacity in the Straja farm and at the current expansion of the Appold farm. And next to that, the group exists currently of 14 companies, and we employ approx 300 people. And how big is Romania in terms of livestock in the group? You are a big European group of. Here I need to make a selection. The AGRAR group, the company itself, is only operates in Romania. It is true that our fund had also farms in Germany and some other companies in Germany and the Netherlands. But the AGRAR group itself only operates in Romania, and there we are the largest milk producer. Last year, in 2023, we produced 55 million liters of milk, and that made us the largest, by far the largest milk producer in Romania. And how did this amount of milk evolved last year compared to the previous year? Compared to last year, we had an increase of 14% of milk. And currently, through the investments that we do, now we produce, let's say, 160,000 liters per day. Soon we will achieve 200,000 liters per day. And by the end of 2027, when the Straja project is finalized, that is a farm for 5,000 animals, 3,800 dairy cows, and 1,200 young stock, we will produce 300,000 liters per day, which mean by the end of 2028, we will produce over 100 million liters of milk annually. And to give you an example of the growth as well, in January, we had a significant increase of delivered milk. We delivered only last January 5 million liters of milk, which is a record for the AGRAR. We never produced in our history in 1 month more than 5 million liters of milk. And that is a growth of almost 15% compared to January last year. And with what local producers, dairy producers, do you work in Romania? In total, we work currently with 5 producers. Our largest client is Lactalis. Those other are smaller ones.
With them, we have a long-term collaboration ship. Where we are really satisfied with, of course, but also that it is always smart to diversify and not put all the eggs in one basket. We also try to diversify, which is not so easy, because there are although the farms, the farm sector in Romania is extremely fragmentized. The processing sector is not fragmentized at all. So you have a few large companies, which is Lactalis, Friesland Campina with a Nepal Lact brand, Olympus and Danone, that are the main players on the Romanian market. So there are not so many options, let's say, for the large farm as we are, to have a huge diversified portfolio in your client base, especially that we only sell full trucks of milk. So then also the capacity needs to be there. Let's say at the fabrics, also the storage capacity and these kind of things. And a lot of small processors, they don't have enough storage capacity or sufficient funds also to pay for our milk. But you deliver the milk only to the Romanian market, or also to the export? No, we export a little bit, but that is really a small part to Albania. And the reason we do this is also for diversification. Although for a Romanian milk producer, it's extremely hard to export. Especially the Romanian milk is expensive. It's one of the most expensive ones in Europe. Also on the shelf by the end of the day, but also how it is produced, especially compared to Hungary and Poland. And that is really problematic also to further grow. Let's say more than 50% of the milk in Romania is imported. And if we talk about final products, it's even more than 60%, which is a huge problem. Also a huge opportunity. It depends from how you look at it. Let's say that's of course one of the reasons we invest heavily in Romania. We also plan to continue that in the coming years. So to export, it's not easy because we need to compete with Hungary and Poland, and there they have different subsidies. Hungary falls under the same European subsidy scheme as Romania. So the government many times says we can't subsidize the farmers more or whatsoever. That is a lie, because they always point to the European Union. But from there doesn't come the difference from Hungary. The Hungarian government has a clear industry support policy, and it supports its farmers. Next to the EU subsidies. In Poland, it's the same. It's those countries want to really develop those industries, and they see the evolvements in the Western European markets, where will come less and less production from in the future. So they see the opportunity to create a strong agricultural sector. At the moment, it is cheaper for processors to send an empty truck to Poland to fill it with milk and to send it back and to use that milk than to buy milk what is maybe 50 kilometers away. And to give you a little bit of an example, it depends a bit how you calculate. But in Romania, a farmer gets on average, I would say 3, maybe 4 euro cents subsidy per liter of milk, and in Hungary, let's say that is 8 or 9 cents per liter of milk. So as long as these caps exist, it is impossible even to think about exporting. Okay, so this is the main challenge in Romania, that the milk price is higher than the rest of countries, or you have other challenges? Well, there are other things as well. One thing is the predictability, especially from the government. There are many changes, especially on the post of the Minister of Agriculture. This job has a high rotation rate, let's say. It's understandable that every minister wants also to bring in his own policies, and we all want to remember it someday. But of course, that causes a lot of problems, especially in the legislative part. To give you one example is
The Romanian government decided a few years ago to support the agricultural sector, that the social benefits for agricultural employees, they didn't need to pay those social benefits. And it was for at least 5 years. Now, what happens? After 2 years or 2.5 years, the government decides to stop with this scheme. But that backfires even harder to the farmers, because now agricultural companies are forced to increase the salaries of those employees, because we have huge inflation. The employees get used to a different spending pattern, let's say, or maybe even they have a bigger mortgage, or all these kind of things. So as a good employer with good practices, you can't say, okay, this comes now, this just the employee needs to suffer. So it means we need to increase further our the salaries of our employees. So then it was better a few years ago not to do it at all, let's say, because now we are worse off than before. That's another thing. The fragmentation is difficult, that the agriculture sector is so fragmented, so you have so many small farms, which makes the negotiation power for farmers extremely difficult towards the processor, because there are only, as I mentioned, a few big processors who pay on time, etc., who respect the contracts and these kind of things. So when you have so many farms, or 10 cows or 50 cows, etc., it's really easy for a processor to close your contract and to find someone else, let's say. So the negotiation power is extremely low on the farmers' side. So on that part, it would be necessary that there are larger farms with a stronger negotiation power, which will help to increase the price of milk, of the liter price per milk. Then, of course, we have the problem with the subsidies. I mentioned many times. First thing is with the reference date that in Romania is used 2018. So you get a subsidy for the number of cows and the number of liters you produce. And the reference date is 2018. To a few years ago, it was 2013 even. So now at least there is some progress. But it is not sufficient. And to be able to compete with Hungary and Poland, that cap of that few euro cents, as I just mentioned, should be at least equal to those countries to really develop the sector. Isn't everything terrible or whatsoever? No, it has a huge potential, and especially if you look to the chicken or the poultry sector, that is heavily industrialized and it's really successful. And it's I dare to say that it can easily compete with the Western European countries. Now I see also from the government their interest in the pig sector, the pig meat sector, etc., to develop this. Unfortunately, on the dairy sector, it's extremely quiet. But maybe it goes step by step, first poultry, then pig, and then, of course, we hope that it is our turn afterwards. Then, of course, we have the low yield per cow. Romania has the lowest yield per cow in all of Europe. I think on average it's 8 or 10 liters per cow. Of course, when your cow produces this amount of milk, it is impossible almost to be profitable or to be successful. So that's also some things are on the farm side that farmers need to do a better job. And then, of course, there is the lack of legislation for more professional industrialized farms, which also makes it sometimes difficult to grow faster. But I think main things are predictability, and that there is not a clear strategy. Okay, in 10 years, Romania wants to be at least self-sufficient in milk, or we want to be the number 5th exporter in Europe, or whatsoever. But at least to set some clear targets, and then to make a plan how to do this, to who you allocate subsidies, because that's also important. Because we should ask ourselves, and I will make myself probably not so popular with this, but if you subsidize old farmers, where their cows produce 10 liters of milk, you should ask yourself if that is how we want to spend public money, because that is at the end what it is, to these farms. It depends from where you start to think. Do you have this romantic view of a farm with a few cows, and is that the image that you want? Okay, then you need to subsidize those farms. Or you want to be self-sufficient for your food supply and maybe even an exporter in the future. For that, you need
different type of farmers, different type of entrepreneurs, different skills, and different types of farms. And it's not easy because there is not many young stock on the Romanian market, so it's not so easy to grow. And you should ask yourself, if you have 10 cows and you need to grow at least to 100 cows or 150 cows from 10 cows, and you can't buy those animals here on the local market, it will take ages to get there. Because first of all, you need some of your newborn cows to replace your old young stock, and then you need to grow. So from 10 to 150, let's say, that is hard. So a clear strategy. Sorry, maybe I was a bit long in my answer, but now a farm receives grants from the state with if has maximum 300 cows. Do you think that this step should be increased? Yes, I think two things are necessary. It is to have medium-sized farms. As I said, in my opinion, farms with 10, 20, or 50 cows, they have not really a future. Especially if it is a family business and the son or the daughter would like to take over, you need to have a minimum, I would say, of around, now the lowest would be 100, but let's say 150 to 200 cows. When you have 150 to 200 cows, and that would be the majority of the farms in the country, or 250, you will have sufficient income to have a sufficient and an okay life, as well as you have enough funds to do some optimizations in your farm to be more competitive. You could invest then also in some small milking robots and these kind of things to manage. And of course, next to that, you also need large farms to fulfill the demand by the end of the day. So in my opinion, the focus should be on medium-sized farms, entrepreneurs who maybe don't want to work with so many employees, which make a lot of things complex, etc. But when you have 150 or 200 cows and you have the funds to invest in digitization, more or less you can manage it your own, or maybe with one other employee, let's say. And for that, you should really invest in young farmers, in my opinion, because of course you should question yourself, if someone is 50 or 60 years old and did his whole life 10 cows, is that farmer capable, or has it the skills and the education to manage a farm of 200 cows? Because that are completely different things. So Romania should have a strategy for increasing the dairy cattle and to grow this sector. Yeah. First, of course, you need to increase the dairy cattle. Now, if we want to grow, we purchase generally from Germany or the Netherlands animals, but that is an expensive. Yeah, it's quite expensive. And also the disadvantage of buying cows is that, let's say, at least 20%, 15 or 20%. Up on a raffle, you see it already, that they are not sufficient or low quality cows. So you also lose some money over there, and then you have the transportation costs and these kind of things. So there it should start from. Of course, in our case, because we are relatively large, at least if we look to the conditions in Romania, but also from a European perspective, we have a lot of young stock and these kind of things, so we can grow our own businesses and planning it in advance, like now we do with the Straža project. Almost all animals for the Straža project will be our own dairy cattle. But for smaller farms, it will be more a challenge. So yeah, you need to invest in growing of young stock, not only meat, because now there's a clear direction now I see from the government into meat, but pork is really, in the pork industry, I understand that, because pork is really a popular meat in Romania. It's heavily consumed. On the beef side, it is more a niche market here. So we see that the milk consumption is growing over 10% since 2015. So I think there should be a clear strategy. And it's not so complicated. Look to Hungary or Poland. That it is possible, and they are heavily successful in it. I mean, if you can produce a product there and bring it and send it all to Romania. Okay, Hungary is nearby, but Poland is quite far away, which is way more competitive than the milk produced in the local market. Then you do an excellent job, I think. But you said that you are also buying cows. What is the price of a cow
It depends on which stage you buy the cow. We have only Holstein cows. It's a Dutch breed. It depends. I think on average it depends a bit on the market. Now you see it's more close to 2,000 euros for a cow, and then it's a younger cow, let's say, maybe in its first or second lactation. But it depends. We also sometimes buy for 1,500 if the market is really 1,300, or an older cow. But let's say, normally it's between 1,500 and 2,000 euros to purchase a cow. To grow a cow, let's say, okay, it depends a bit from how you look at it, but it's maybe 600 to 800 euros or something like that. So there is a significant difference. And then I talk about cows that you buy in Germany or in the Netherlands, or sometimes even Denmark. Yeah, these are then more or less the prices. Let's say. And in 1 year, how many cows do you buy? Generally, we try to avoid to buy cows, as I said, because of this 20% that usually is not sufficient, turns out, with health problems or other things. Last year, because we expected in the first quarter, we had the highest milk price ever. But we expected, okay, there will come a correction from the market. And then we decided to purchase 800 cows in January to further dilute our fixed cost. To increase our profit margin, to grow faster. This really helped us in 2023. First of all, for the cash flow, of course, but secondly, also to remain our profitability, because we had a really sharp decrease in our milk. But also, like all farmers, saw a huge decrease. So I think at that time the management took the right decision and was thinking strategically. Okay, this is a record high. This price, there will come a correction. Okay, what can we do? And we decided to faster fill a part of the capacity in the Polt farm. Overall, last year, how was for the AGRAR in Romania? I think generally speaking, it was a successful year. Although we had this sharp decrease in the milk price, which we really felt. But we tried to mitigate it. Also, we didn't have so many issues regarding the drought. In other parts of Romania, it's different. When the decision was made, if we wanted to invest in Romania, we did a thorough research where to construct our farms, and the reason we chose for Transylvania is because of the rainfall. Of course, it has also some disadvantages that you not really can irrigate. It is hilly, or mountains even, so that involves that you need to purchase heavy machinery and these kind of things, where you pay more and more diesel cost and these kind of things. But we can see around Bucharest and other regions how dry it is, and also how affected farmers are there by the drought. So I think it was a smart decision to choose for the Transylvanian region. But in general speaking, we had a lot more milk. Of course, we cannot cover completely the decrease of the milk price with the extra milk produced. We started to invest in robots in our rotors. Further optimize the Polt farm. So generally speaking, I think it was quite well. Also on the stock market, as you know, we are a company that is traded on the Arrow market of the BVB. We just celebrated our second anniversary, and if we look to the share price, we are more than satisfied. We saw a significant growth there. So all good. And of course, now we also see that the further increase of the milk price again. So things start to look better and better from that perspective. So this year looks better than the last year. Now it depends. The first quarter for sure not. At the moment, we receive a higher milk price than the average that we had last year. But the first quarter was way higher last year. The milk price was way higher than what we receive today. There is a huge, significant difference there. So the main growth for the AGRAR I expect in the second semester of this year.
if everything goes well and how the world looks like now or like today. The main growth will come in the second part of the year. Also because we will start to milk the first 600 cows in the Straja farm, which we are now constructing. And by the end of the year, it will be already 900 cows. So there is here we can see that we grow fast. And by the end of 2027, 2028, we will have almost 20,000 animals. So today, 14,000. So we and also that's, I don't want to sound too negative because there are many possibilities, but we could do altogether way better and way faster if the right ecosystem is there. And especially if you look to the other nations, as I just mentioned, and Romania has a huge potential. It has not a huge population compared to the size of the country. It has more or less the same as the Netherlands, but it's 5 or 6 times bigger than the Netherlands. It has great soil for that, so it could be really in the future be one of the leading agricultural countries in Europe, which it also was in the past. So in the past we were also used to that. So, and I hope that together with the government, of course, that we create the right landscape with a long-term strategy with clear KPIs, how to get there, and we would like to play a part in that, and also to contribute to it, because all our stakeholders are important for us, not only our shareholders, but also our employees and the other companies that we work around here in the Transylvania region. So you have a big plans in Romania, although you have quite big challenges here. Yes, no, the challenge, everything for every business is a predictability, and that the Romanian government did with the IT sector. There was really a clear strategy where to go through. The poultry sector is really healthy as well, from my opinion, and now it starts to look into the pig sector. I hope they will not forget us, and also to listen to the farmers, because the farmers, the dairy farmers, they don't, especially compared to the processors, as I mentioned, they don't have a strong negotiation power. The processors have really a comfortable life from that perspective. So the only way to solve is to create larger farm, to drive some industry politics, and not to change the rules in the meantime, let's say, and then we can do investments, because investments take you do it for years, and for that you need some predictability. Still, we invest a lot, as I mentioned. Now the Straja farm with 5,000 extra animals. Other things that we look in currently, we on the construction is the compost factory that will help to reduce our emissions. And to start up a new business line, a compost as a fertilizer. So we also start to sell that. Currently, we have discussions to develop a huge biogas plant, which could fuel 6,000 to 7,000 trucks on an annual basis. So then we have biogas and compost, which both will have a huge reduction on our emission. And other things we look into is solar. We will further optimize and digitize in our companies, and we would like, in the meantime as well, maybe to acquire 1 or 2 farms on the market. It's not so easy on our scale. Let's say we generally look for a farm with a minimum capacity of 1,800 dairy cows. They don't exist, which is not such a problem. We can buy a farm of 400 or 500 cows, but then it should be possible at least in 1 year to increase it to that 1,800 dairy cows. So we would like to grow with that as well, because our goal and our strategy is really clear. By the end of 2027, we want to double. There's where our strategy focused on, and I'm quite confident we will reach that with the development of the Straja farm, further increase of number of dairy cows at the Appold farm, and maybe to acquire 1 or 2 farms on the road as well. And of course, we are working to the promotion of the main markets. We would like to do it in time. So the strategy is clear, but our main strategy is to double, and for that we do everything to have by the end of the day a market cap of approximately 100 million euros, which would mean a little bit more than 3 lei per share.
So that is our strategy where we would like to go to. And how big is your annual investment budget? Of course, this varies. For this year, it is clear that we focus everything for the Straža project and some final optimizations at our Lact farm, which is a young stock farm. But for this year, we will invest that 9.2 million, as I mentioned, for the Straža farm, which will soon be approved, hopefully by the shareholders. And next to that, we have a few millions of euros, of course, for the agricultural land. So in total, if we think about it, it's approx 30 million euros, because every year also you have the input for the fields, of course. But in total, as I said, it's not only for this year. Our strategy currently, it's also what is published. It's for 2027, by the end of 2027, to double. And that will also really support us, of course, in our road to the main market. And for that, we want to have more body and to have a bigger size of our company. Mr. De Boer, thank you very much for this discussion, and good luck with your plans. Thank you very much, and I was glad to be on your show, and hopefully we will see each other in the future again. Sure. Goodbye. Have a nice day. Thank you. You too. Vă mulțumesc că ați urmărit ediția de astăzi a ZF Agropower și vă invit să citiți știri despre agribusiness-ul local pe zf.ro și în ediția printă a ziarului financiar. Numai bine!